Mathias Mpuuga ngonono ye MP owa Mukungwe Masaka atenga yaliko leader of opposition mu parliament emyaka ebiri n'ekitundu egikubye tukubye mabega luvanyuma lw'okulonda kalulu akasuula Robert Kyagulanyi kati nno ono bamugyamu obwesige ffenna tukimanyi era waliwo embiranye y'amaanyi between his president Robert Kyagulanyi and himself. So ensonga zibadde nnyingi zibadde zitambula mawulire era nga ye agamba talina musango ate era ne bana aba National Unity Platform tebalina buyinza bumugoba kubanga ye omu ku baatandika ekibiina kati no waliwo ababaka abeyawulamu ngera kigambibwa nti no waliwo abasupportinga okugoba Mathias Mpuuga mu kibiina kino waliwo abatasupportinga era nga beyawulamu ebibinja bibiri waliwo timu Mpuuga ne timu Bobi Wine. Kati no omukulembeze ono oba honorable ono mulamba gwe tumanyi nti yatwala milioni 5 era nga yaziteeka mu nsawo n'akulita nazo yavuddeyo yabadde ku TV emu mu Uganda era nga TV ya NBS television onako olwaleero ku makya era nga yabuuziddwa kiki ekimutanula okubeera nga ayomba saako n'okuwanyisiganya ebisongovu ne president we Robert Kyagulanyi yagambye nno ye president we tamulinaako buzibu naye president we alina bingi ebiri omuwugula ebiri omujja ku mulamwa nti era engeri gye kiri nti nno ekibiina kino ekya National Unity Platform kikyali kito kyetaaga okuwabula okw'amaanyi saako n'okuleka waliwo ensobi ze bakola ne bagamba okay zigendera olw'ensonga bakyali bato mu byobufuzi era nga ye yeewaddeyo okulaba nga batereza. To carry the title of deputy president of the party. They have to carry paracards to carry it. Are you the deputy president? The person who appointed you is the person who relieved you. Yeah, you see, appointments are clothed in law. If you appoint me, it's not a matter of magnanimity. It's because your powers clothed in a constitution, so you exercise them. Where you do not have those powers to suspend, you cannot exercise them. And the beauty is that I know the party constitution, I know the powers of the president. The president has some powers to do certain things. Suspending a deputy president, at least not one of them. That's why I never reverted in a manner that would portray or disrespect my president. I simply said, well, maybe he wants to be happy. When you say that you never responded in a way that offends him, by saying Kyagulanyi is under siege in your reply to the letter, do you think that was in good faith? Could you elaborate on this still? Not for Simon. The person I wrote to probably understands better the context, because NUP being a young party, there are lots of forces tagging back and forth. And I get the sense that my president is caught up in these kind of forces, compressional and tensional, and probably he has not given it time to understand these forces, how and where they are pulling from. He knows the forces, but I think he's not given it time to fully appreciate and figure out the best way. Without sounding ambiguous, who are these forces? Who are you referring to that's holding the party under siege? Like I said, it's not for Simon's consumption, but I thought I should bring it to his attention just in case he has forgotten that you've got to take care of your surroundings, because a party is a national asset, it's a public good, and therefore you cannot use it to dispense, you cannot use it to satisfy your ego, to serve those around you. It's a big issue, and therefore, whichever action you take, you must put into consideration the fact that the stakeholders are various, and therefore, you don't simply take a decision because you are angry, and your anger has no premise, but spite. Do you look at NUP as a party anchored on taking power? As far as I know, yes. The question would be, the actions we undertake currently or recently
driving us in that kind of direction, that we're actually serious about power, or we have reached a stage where we feel a sense of satisfaction in so far what we have achieved. You know, there's a whole man of danger when you, in the short term, you make sometimes I am tempted to get the feel that probably some of us at the top echelons of the party feel that they have overachieved, and therefore, even if it ends there, they've written history. To some of us, it's not yet Uhuru. There's so much to do. First of all, the party itself hasn't formed and gelled as an organization. We have never left our formation stages to take the party to the second stage of performance. We are still in formation and conflict, and therefore we've not been able to find time, adequate time, ample time, good time for deeper thinking into what the party ought to go into in the interim. Yeah, but it rests on you as a leader of the party. You've not anchored, or you've not chosen to take the direction of growing the party from formative stage. You know, Simon, depends on what you know and what I know. I don't know how much you know, but I will tell you that without regret, over the last 3 years, I have invested my time into trying to interest colleagues into making this party a national party, into taking this party to the people, not simply sloganeering about the existence of the party. Build formidable, dependable structures. Build a culture, a party culture. Build leadership. Mobilize, train, and deploy leaders. This we haven't done. We're simply still in 2021 election mode. And for me, that poses the biggest danger to the party. Because for you to be able to build an enduring organization, you must lean back and do particular things the way they're supposed to be done in building an organization. Unfortunately, over the last 3 years, we haven't found time to do that. And I think that partly explains how we have handled this, what you have called a crisis. Because if we had enduring, formidable party structures, systems, and party culture, probably this could have been handled a little better. Which is why a conversation you've held with the party president at any given moment? Not just the president alone, but with the top leadership of the party. And I have been consistent in insisting that the party needs to be structured. So, omubaka ono avayo n'agamba nti engeri ekibiina kino gye kiri nti kikyali kito mu byobufuzi kyetaaga okwobula okw'amaanyi era nga ye yeewaddeyo okulaba nga akitereeza n'okugolola ettumba abo abakulembeze abali mu kibiina kino ekya National Unity Platform okulaba nga batereera baleme kuddisibwa. Kati no waliwo mubaka ono nga ye Abedi Bwanika nga naye akiikirira ekitundu ekimu mu Masaka. Yavaayo n'agamba nti nno ekisinga okwawula abakulembeze bano ababiri yaliko lead of opposition Mathias Mpuuga saako ne Robert Kyagulanyi ze ssente z'ebisiyaga. Agamba nti oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okukunga ababaka mu kibiina ekya National Unity Platform ne opposition okusimbira ekkuuli etteeka ery'ebisiyaga. Kino no kyaleeta olutalo olw'amaanyi mu kibiina ekya National Unity Platform era ng'agamba nti ssente ezisinga okukozesebwa mu kibiina kino ziva mu bavujjirizi b'obuyambi ate nga beekuusa kubaagala okuleeta ebisiyaga mu Uganda. Era nga kino nno nti abasiyazi mu nsi z'ebweru be bali okusindiikiriza Mathias Mpuuga era nga bali okukozesa Robert Kyagulanyi. Kino nno Mathias Mpuuga naye alinga akikoonako naye tayagala kikoonako. Ye agamba nti nno waliwo abali okuwuddisa mukulembeze munne oba president we Robert Kyagulanyi era nga ye agamba tannaba
amaze ebbanga ddene nga tasisinkana mukulembeze ono naye nga ali ready okulaba nga musisinkana babeeko ensonga ze bataanya n'engeri gye bamugobamu si engeri esaana oba egobebwa omuntu esaana okugobwa omuntu tebamugoba mu mateeka balina okuyita mu mateeka era nga amateeka bagamanyi ate era wenkoze emabega Abedi Bwanika agamba imbu waliwo constitution eya National Unity Platform eyakukusibwa n'etwalibwa mu kakiiko ak'ebyokulonda nno kano kagigoba era Lewis Lubongo yangono nno ye Secretary General ow'ekibiina kino n'awandiika eyiye gye batakkanyaako ng'ekibiina ekya National Unity Platform n'agitwala mu kakiiko ak'ebyokulonda era nti eno gyali okukozesa oba gye bali okukozesa ng'ekibiina okulaba nga bakola amanyanka nabo kati baafuuka ba dictators. Nze naawe sooka owe interview eno nja komawo osobola okumpa comment yo mu comment section ate obeeko kyoyogera ku nsonga eno obugugumbo obuli mu kibiina kino ekikyali ekito ekibadde kireese amaanyi mu byobufuzi ebya Uganda era nga ffenna kye tulinamu essuubi okulaba nga ate kitandise okwerumaluma. Mwenna mubimanyi nti bino si bya bwesimbu. Honorable Mpuuga okuva lwe yayimirira n'akunga bammemba be NUP ne opposition okulwanyisa etteeka y'ebisiyaga yagwa mu kizibu n'abakulira ekibiina kya NUP. Ekitawaanya Honorable Mpuuga n'abakulira ekibiina kye bayita NUP lwakuba Honorable Mpuuga yasalawo okuwagira etteeka erigoba ebisiyaga era okuva kwolwo bamufuukira ekizibu ne bamuwaayira manya yabbye ssente ne bawandiika ebbaluwa bamugobe ku bwa commissioner ne bibalema kakati bawandiisa endala kumugoba ku bwa deputy president naye n'atandise okutaganjula constitution ya NUP n'atandise ogitaganjula okutegeera omuntu alina amaanyi okera bukezi ku makya n'ogoba omukulembeze ekyo kibiina kya ngeri ki ndisebo osiizira eri mu kisenge kyo n'owandiika ebbaluwa n'oga nti omukulembeze gundi namugobi. Enkola ya demokrasiya wateeka okubeera organize ekibiina ezitunula mu nsonga totuula na mukyalawo ne musalawo ekyo tekiba kibiina katugenda kutunula mu constitution ya NUP okulaba obuwaayiro mwebulibwo kubanga nategeerako nti Lubongoya David Lewis Lubongoya David yagenda mu electoral commission n'abbayo constitution ya NUP entuufu n'ateekayo eyiye gye yeewandiikira gye nalabye nga mukulu Kyagulanyi gy'asinziiramu eya Lubongoya. The commission, the same commission that gave grants to members of parliament, did they resign? Because the public had issues with it. But was everyone a leader of the opposition in that parliament? I was the leader of the opposition in parliament. And the same commission, its wisdom, thought so. So how do you call me a thief? And you want, you go out of your way to invest party resources into convincing the world and everyone that Mathias Mpuuga is a thief. That's painful, and you are serious. And you want me to take you seriously. I think it is spite. It's an act of spite. The moment I understood that, which is why my anger subsided, I said, okay, there's a problem. We can deal with the problem. Work to Kavule in your office as deputy president when the suspension is lifted. It's not just a longing. My participation and involvement in NUP is voluntary. And therefore, my interest in building NUP is part of my conviction. I'm convinced that I have a duty to do, and that duty is not personal, but institutional. And therefore, nobody can stop me from playing my role as long as I'm interested. But I must make it clear to all and sundry that it's not proper to try and undermine people's effort with the view of achieving short-term goals. Because at the end of the day, we are a chain and we are different. I will not wake up tomorrow to be
Kyagulanyi. And Kyagulanyi will not wake up tomorrow to be Mathias Mpuuga. Webale kulaba amanya yenze Mr. Essential akatera yenze yamata agatafa nkusaba liking subscribing ate o sharing ku Essential Media Uganda.